waende pamoja. Sawa. Oh, ni nyumba ni watu kwa ni usafi. Mimi sana tukikuja kwa mama yangu ni usafi, ndio nimeimarisha zaidi. Thank you very much. Asante. Sasa nataka tu fungue mkate au kwa Utabona. Hii utakona hapo. Wasema kutabarika kuigare ndi yale kile. Kamba.
wa mwisho. Wangekuja maji yao wametoroka huko, wangemalizia wenye wakaambia. Usikia yako. Mmoja tu ndio ameisha kwa. Walikuwa tu wengi watu wametoroka. Watu wametoroka. Tulikuwa tumemalizia hiki. Maji kwa wapi? Ona kesho. Najua tu itapona. Sababu mjawahi kama kuna wembe na kata. Hiyo ni ikiwa na wembe na ile kitu inakatanga na wanaumanga tu. Hiyo kitu nitakuja na hiyo kitu nitakatia hiyo. Lakini kawembe kanafunjika. Angeweka hiyo soksi kwa maji. Tutaenda naye. Aienda aianike lakini kwa dawa. Unajua kivaa tena hiyo. Sasa wanaenda wapi na wageni? Chukua hii. Walisema Dawa iko wapi? Kuleta. Weka hiyo soksi kwa maji ndio yenyewe. Alafu utaenda tu kuanika. kwani mnaenda wapi? Waoshe. Ngozi. Sasa inaenda kujiruku. Kwa tete. Mwana laga no janda no nudu ko amanya ko wan. Hey. Techo. Ndio mwili mnane hapo. Ndio mnane. Nikale. Mwili mnane. Shimali miaka.
domestic animals. We are going to test this product and we are also going to test it other. By the way, having a panel. I have a facility. Majina yangu ni Dickson na nisumbuliwa na hii vitu karibu mwaka mmoja. Nishukuru vile kwa leo. Muendelee tu kunisaidia hivyo, sina hata nyumba yangu ni shida. Mimi mwenyewe ni mtoto wa shida na ninapongeza kwa vile kwa ile usaidizi. Muendelee kunisaidia hivyo. That's why I could. Yani wanasema hii funzo imekuathiri kimwili, imeninyima nguvu ya kufanya kazi. Sifanye kazi zote zile. Arrangement, besides the government of Kenya coming on board, we've had BioInnovate Africa through the International Center for Insect Physiology and Ecology, ICIPE, has also come on board, and as an African agency that champions for innovations that originate from bio resources, it found it prudent to fund the university through another industry in Tanzania, that is A to Z group of companies, and another university in Uganda, Gulu University, to develop the product that we've already invented to manage this condition to a level that it is acceptable not just in Kenya but across East Africa. And so there is a product that is under development, homegrown product Yaingo, which we believe would be able to manage the condition that is on the victims infested by the menace, and also a formulation would also be forthcoming for environmental management. So, as I've indicated, we are happy to join you. And as a research institution, we cannot succeed in this campaign without recognizing and acknowledging the role played by the non-governmental organizations, and particularly now, if I may single out the Rotary Club of Kaimosi. And it is for that reason that we are here. And I must also honor Dr. Billy, who actually linked with me online and told me, Prof, we are having campaign for fighting the flea. Kindly join us. And I told Billy, I cannot miss to join and be part of this. And therefore, as my colleague, Dr. Philip Amuyunzo, had indicated, we need concerted effort. The role you are going to play us as intellectuals, we would play that role of providing safe solutions, as I've indicated, and the role you play also, and then we come together and manage this problem. Because at the end of the day, even if solution is provided, since Jiga infests people from humble backgrounds, we would require at least some philanthropists or financiers to at least come on board and help us avail the remedy, which they can keep in their houses, and even after we make follow-ups, they can be able to use in case of reinfestation and so on and so forth. So for that reason, we are here and we are happy to associate with you, and we shall move on together. We shall give you that support 100%. As soon as the product is ready for rollout, we shall avail it. For now, allow me to end there. Otherwise,
those that are behind the university succeeding in this drive are the National Research Foundation of Kenya and the BioInnovate Africa. Thank you very much. Tuwapigie makofi tafadhali. Piga makofi hata kama hujasikia Kiingereza vizuri. Nitakwambia alikuwa anasema nini. Amesema kuna jigas na jigas iko na ako na dawa. Sio ni enough? Hivyo na maneno mingi kushika wachana na. I must appreciate MUST and the research being done. And I think Oscar must be very excited kusikia maneno yote. Na Dr. Philip, my namesake, he's busy. Professor Omolo, we are happy today to have the Director of Health, Vihiga County. And I'm happy as Dr. He began by saying that we also need legislation. We also need to work together as a team. And we are delighted that we have Director, who is our chief guest, who is going to help us. Mahali tutafika tusikie tumefika mwisho na county inafaa kuingilia, na hata si kuingilia tutembee pamoja. Na ni jambo la furaha sana kukua na wasomi kama hao. Na pia director kwa mkutano wa siku ya leo. And as Prof you're putting it, we excited that tunapata solution hapa Kenya. Sisemi solution isitoke mahali pengine, lakini tumekuwa tukiona na tukisoma, but getting solution from our own, it's very important, and promoting local market and local research and promoting our local institution, it is very good, and we're here to support us. Sasa sijui kwa hiyo maneno yote hospitali inaingilia wapi, mahali mtahitaji hospitali, mimi nitaleta hospitali. Na tunashukuru sana. Kuja Prof to capture hiyo. Actually, Chief Guest, we would be visiting you soon in the county. As a university, we would be formally paying formal visit, and we really acknowledge your role, particularly as key stakeholder in fighting these kind of conditions. Because the product will have to undergo clinical trials, and actually would come in quite handy. So we are very grateful. Thank you, Prof. And I can tell you for a fact, kupata director ni rahisi. Usi yule director unamtafuta wiki mbili, siku moja utampata. Lastly, and thank you for the good work that our volunteers are doing. Asante sana. Hawa watu wote wanaletwa, ni mtu tu anajitolea kutoa pikipiki yake just to ensure that these people are here. Wakati huu ningetaka kuita umwami chief wetu, karibu sana. Tupigie umwami makofi anapokuja. Tafadhali. Thank you. Asante wageni wetu kutoka MUST, director wetu kutoka Vihiga, na wakaaji wangu hapa Mirembe boss. We inzala nosina. Inzala. Balera kasoda. Mungwe khulera mmolome. Salamiani, amjambo. Tunachukua hii nafasi kusema asante kwa hii nafasi kwa Lottery Kenya na Lottery Kaimosi kukumbuka watu wa kwetu. Mara nyingi watu wameshambuliwa na hizo funzo na inakuwa kitu ya aibu. Yaani mtu anaona kama ni kitu ya aibu, kwa hivyo hawajitokezi. Lakini tunashukuru kwa wale mmejitokeza, na tunaomba wengine wenye wako nyumbani wakuje ili mpate dawa. Na mkishamaliza dawa, ile maagizo mtapewa mfuate. Muhuraka mbola. Kama utarudi hautafuata hiyo maagizo tena, hizo funza zitafanya nini? Zitarudi. Hiyo ni wenye atuleko, hiyo ni bakubora uchafu hondina. Uleha uchafu na wacha mbuchafu. Ulanga funza zifanya nini? Zirudi. Tunashukuru wale wame sacrifice all the way from Kakamega, Professor. Tunashukuru.
Sitaki kwenda mambo mengi kwa maana mkiangalia kwa uwanja mnaona watu wengine wanataka wafanya maneno yao na naweza kose distraction. Nachukua hii nafasi kukaribisha Madam Chief atuletee public health na tuendelee. Asanteni. Mgeni wetu wa heshima wa siku ya leo akiwa Director wa Health, Public Health, wageni wengine kutoka Mirembe Khandi. Mimi nitaanza kutoa shukrani yetu kwa wale initiators wa hii program. Walifanya kazi nzuri kukaa kufikiria jinsi watakavyosaidia community yetu, na warudishia shukrani. Pia kwa wale ambao wamejitokeza kusaidia na funds, pia tunawarudishia shukrani. Ile kitu ningewaambia watu wetu wa Shaviringa, kupata funza si mwisho wa kuishi. Once uko nazo, ukubali kusaidiwa, na we pia ukubali kufata maagizo, hizo funza zitaisha. Hasa mzingatie usafi. Nao wana lottery, ile kitu nitawaomba, empowerment ni kitu ya muhimu sana. Hao watu wasipokuwa empowered, wasaidiwe, at most ni poverty. Mtu akiangalia amekona shilingi 10, pia kutafuta sabuni ya kuosha nguo, kazi yake sasa ataona heri nitafute mandazi. Hao watu wakiwa empowered, watakuwa na afya iliyo nzuri, na pia akili yao itaanza kuchangamka. Na CHVs msichoke. Keep on kutembelea hao watu kwa maboma zao, mkiwasaidia the much you can. Nao pia ukisaidia na pia ujisaidie. Mtu ataamukia kwako kukusaidia kufagia nyumba? Hapana. Amekuletea dawa, amekuambia nyunyuzia kwa nyumba. Tena ungoje paka akuje ndio unyunyuzie? Pia nanyi pia mchangamke kujisaidia, na hilo changa litaisha. Nitachukua nafasi kukaribisha Public Health, naye atatuletea mgeni siku ya leo. Welcome Mr. Josephat. Sawa sawa. Mirembe bosi. Mirembe Khandi. Chimulola initiative ya saidia kuwaleta paka kwa uwanja. Wakati utapewa treatment, tena utangoja kurudisha kwa nyumba. Kama ujiwezi kabisa, tutahakikisha amekurudisha kwa nyumba. Lakini kama unaweza tembea hadi kwa nyumba yako, nitawaomba pia mjikaze kutembea. Nyasaye ahonya wihonyanga. Pia na wewe chivurute ndio usaidike. Pana ufuoko ni pikipiki paka wanirudisha kwa boma kwa pikipiki, hapana. Kama uko na nguvu ya kujirudisha kwa boma, ujikaze ufanye nini? Urudi kwa boma. Mauliranga. Baboli bangwere ri munyola wa kaeni kwa boma, kwa sababu kwa vinywaji hakuna usafi. Na bandi babolanga ni chulubamba. Nuwi khale wabola ni chulubamba, ukhonye khatawe. We ambia kama ni pepo, fukuza ifanye nini? Iende. No munyamushiri khura khuna bola lubamba lutsinyende. Lubamba luliotawe, kazana fukuza ilo pepo lifanye nini? Liende. Bishop Health naye a proceed from there. Karibu. Asante sana our chief, our guest of honor, partners who are organizing this event, members of the community. Hamjambo wote? Jambo tena. Ningewashukuru kwa kukuja kuitikia mwito ili tuweze kuendeleza afya yetu ya jamii.
Watu wa Rotary pia thank you very much for finding it fit kujiunga na Wizara ya Afya kuhakikisha kwamba tunaangamiza funza. Kwa hivyo bila kupoteza wakati, because common sense dictates, when your boss is around, you don't talk much. So at this juncture, I want to invite my director, Vihiga County, to grace this occasion. Karibu sana director. Thank you so much. Members from the national government, members from Masinde Muliro University of Science and Technology, our partners, na wananchi, mirembe bosi, mirembe kandi. Yeah, you know, as I also stand here, PhD, and I want to respect my seniors, professor and his colleague. So mimi nikisimama hapa kama mgeni mheshimiwa, pia mnafaa mjue ya kwamba mimi ni mwanafunzi, si ndio? Na mimi nikiwa mwanafunzi, walimu wakiwa around pia unafanya nini? Unanyenyekea, sio? Yeah. So kwa hivyo I want to respect them. First of all, I want to thank the organizers of this important function. This is a very important function. Again, I wish to extend my sincere gratitude to our who have come, who have actually joined us in making this event a success. Again, I want to single out once more Masinde Muliro University for just joining us this afternoon. Again, those partners who are present here, the Rotary Club of Kaimosi, I want again to say thank you for organizing this important function. I want to say thank you to Dr. Billy Jiveti. I've not met him, but I know what he does. And therefore, I really want to appreciate Dr. Billy Jiveti for being a champion towards improving healthcare services in communities. Therefore, today's event, we are talking about the launch of Jiga eradication project, not only in Hamisi, but again, we are talking of Vihiga County. Because when we talk of Jigas, we do not really say that we have so many cases in a particular area or not. Therefore, Jigas is a disease of public health importance, and that is the need for this important function. Somebody talked about how Jigas, came about. And when you see us, just because we have we are black, inamaanisha ya kwamba si ati wazungu pia wawezi pata nini na hiyo nyende, si ndio? Si unajua sometimes we see wazungu and we say that hawezi pata na hiyo Jigas. That is not the case. Tumelewana wa mama? Hello? So kwa hivyo tunasema ya kwamba hii Jigas inapatikana in tropical and tropical region, other Caribbean countries yenye alikuwa naongelea, South America, and South America we are talking of countries like Jamaica and so on, and sub-Saharan Africa. Then we are saying that over 1 billion people are actually infested by Jigas. So kwa hivyo ukiangalia hapa kwetu Vihiga County, approximately 18 million people wako na nyende. Not Vihiga County, I mean. We are saying that in Kenya, approximately 18 infested by Jigas. But now, ukiangalia hapa kwetu Hamisi sub-county, bado pia Jigas ziko mingi. And I want to acknowledge one of the who actually talked about the figures in Hamisi sub-county, and again, this area, specifically this area. Thank you. So kwa hivyo ndio maana tunaongelea kuhusu infestation. Now as we speak about Jigas menace, sisi kama idara lengo letu ni kuhakikisha kwamba
we are strengthening capacity for GIGAS prevention and control at the county level and also the national level. Remember, health has been devolved and we work together with the Ministry of Health. Again, sometimes when you are doing treatment, utapata ya kwamba kuna wengine wanatumia various pesticides, which is not allowed. Kuna wengine wanatumia deep, kuna wengine wanatumia nini? Vitu mbalimbali. And therefore, our role is to guide the use of pesticides for control of GIGAS in infested households, schools, and other institutions. Again, sisi kama madaktari kazi yetu ni kuhakikisha kwamba tunaambia wenzetu jinsi ya kutibu watu wote wenye wako na nyende ama GIGAS kwa miguu zao, si ndio? Again, in partner areas or other institutions. And I want to say that becoming to vegan, one, two. So Professor, County Department of Health, so that we to partner. Together with the Daktari Philip community. Somebody's trying to sabotage me. So we are saying that we are going to not only work with the learning institutions, again look at various institutions zenye zinatusaidia kuweza kungangana na hii maneno ya GIGAS. Now sisi kama department again, we have what we call annual work plan. If you look at annual work plan, we have heavily invested in what we call neglected topical diseases. And therefore, we are making sure that we have some money towards prevention and control of neglected tropical diseases, among them GIGAS. So in talk of neglected tropical diseases, GIGAS is one of them. Now the reason as to why these people are here today, again, we are saying that GIGAS mostly affect watu wenye wako na umri mkubwa kidogo na watoto, si ndio? Ukiangalia hata watu wenye wako hapa ni watu wenye wamekoma adults na watoto. Na wakati tunapata wakati wako infested kama ni watoto, watakaa kwa shule kweli? Hawatakaa kwa shule. That means watashinda, their concentration level itakuwa chini. So wewe utakuwa tu unaona mtoto anafanya vibaya kwa class, unaanza kusema hapana. Kumbe hiyo kitu inamuuma. Wakati inakuuma, are you going to concentrate? Hapana. Wewe kama mzazi ukiumwa na hiyo GIGAS, what happens? It means utatoka nyumbani uende kutafutia mtoto wako, sio? Na tunasema ya kwamba usiogope ati sababu uko nayo. Na tunasema ya kwamba pia GIGAS si uchawi. GIGAS once you treat zinafanya nini? Zinapona. Si ndio? Sio uchawi. So nisitaki kusikia mtu akisema ya kwamba wazee wa Tiriki wameniroga ama watu wa Idao hapa wameniroga. Sio urogi, inaletwa na mazingira machafu ambayo tunaishi ndani. So kama unatoka kwa nyumba ambayo ni unaboma samadi chini, hakikisha na kwamba unafanya nini? Unaweka hiyo unafagia, unamwagilia maji, unaboma, si ndio? Personal hygiene is very much important towards prevention and control of GIGAS. Inamaanisha ya kwamba mahali penye unakaa pawe pa safi, si ndio? Tunasema ya kwamba unaoga, unafagia mahali penye huko, kama unatumia samadi kuboma floor ya nyumba yako, lazima ufanye nini? Ubome, si ndio? Watoto wanapenda kucheza kwa mchanga wakiwa miguu tupu. Tunasema ya kwamba most of the time wapewe viatu ya kuvaa na wasicheze kwa mchanga, sio? Sababu pia wakati utapata hii GIGAS na unacheza kwa mchanga, chances are utakula hiyo mchanga, na ukikula hiyo mchanga pia utapata minyoo, si ndio? So our main aim is to make sure that nyinyi hamuna hiyo GIGAS.
na hii jigas inaweza kufanya ya kwamba hadi ukakata huo mguu. Wakati zinakukula mingi, inaweza fika mahali mpaka tukate hiyo mguu. Hatutaki mtu yote apate disability kwa sababu ya nini? Jigas. Wakati zinakukula kwa mkono, saa zingine inaweza fika mkono izalema. Those are some of the effects of this jigas. Tumeelewana? So si kwa watoto wadogo ya kwamba watoto wadogo watafanya nini? Wata concentrate kwa class peke yake, but tunasema ya kwamba pia watoto wengine hawa watafanya, watu wakubwa pia wanaweza kata mguu. Ukishakata mguu, kama wewe ni mama mzee na unatafutia mtoto wako chakula, utaenda kweli? Au utaenda, si ndio? So kwa hivyo wanasema afya yako ni jukumu lako, sio? Now, as we launch this program, I want to report that we did mapping as a department together, tukishirikiana na Rotary Club, and what we found out that about 26% of the households in Shiru ward were actually infested by jigas. Again, tukapata ya kwamba about 14% of households in Muhudu ward walikuwa na hiyo jigas. So we are saying that I was saying that wakati tumefanya mapping ndio tukakuja na hizi figures, about 26% of the households in Shiru ward watu wako pale, tunapata ya kwamba 26 households wako na jigas. Then Muhudu ward about 14% of the households CHVs walitembelea walikuwa na 14%. Na hii kazi ilifanywa na CHVs. CHVs oye. Yeah, hawa ni watu wetu. These are our ambassadors. Hawa ni watu wetu wanafanyia kazi nyumbani. So I want to again thank CHVs for doing this noble job to make sure that our households are actually covered. Now the plans we have together with the Rotary Club and other partners is to train CHPs on the management and prevention and control of jigas. Sindio? And this one will collaborate with the department na plus other partners. So because hao ndio wako wanakuja nyumbani kuwatembelea na kufanya treatment, therefore we'll be training the CHPs on the management and prevention and control of jigas. Now, Professor talked about treatment. What we are now going to do is we are going to explore various treatment methods. Yeah, easy jigas. So we will not work in isolation, and I want to report that we'll be working with various organizations as far as treatment of jigas is concerned, among them research institutions.
I'm a welder. Maonyesha mpaka mgongo. Hawa ni kama angalia wengine Wacha tuhesabu physically. Ngoja tuone kwa sababu tunatibu Mlisema ni record. anaishi na nani? Peke yake. Sasa habari hiyo pili alikuwa na project ndio vipande angalia hivi shule wakawa wamesema kwa wale watu wote hapo kazi pia hata rosa ikienda kienda hapo na huko waziri wa hiyo ndio vitu tunataka maana I didn't share it with you. I shared.
Akuchanga kuna siku hata inapaki mbili. Ndi tena unakuta. Hapo naweza kuona ukali tu. Ilikuwa kama hii hapa. Sasa unajua hii hapa na vipi mimi mama wangu waende. Hiki hakuna mama. Visako viwele, shindi shiria. Shindi. How many days? Wewe unataka na uoe bibi ya kutunza bwana. Ukiwa tu bibi. Unataka tu karibu na shoko. Hivi mfunzo zitapotea. Hiyo mbaya hapa basi. Nyati kutanya mshindi. Ukanuonyesha wewe bibi tu. Bani una mjeni mmoja mara bibi. Na mshahara huo. Na bibi huo. Nataka mshahara. Umanye bindi nuni hivi kulehera bushiro. Uma wengeza hambasi. Alafu utakuja mkimalizia mngoje usiende kabla. Wallabi, kan wallabi, 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 Uganda, wallabi, 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 wallabi. Watu walivyoona huko